So first thing is SS to sales ratio ఇచ్చాడు. అట్లీస్ట్ నేను ఆలోచించింది ఎలాగా అంటే మీ B into R అంటే రిటెన్షన్ రేషియో ఇంటూ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఒకటి డైరెక్ట్లీ మీరు రిటెన్షన్ రేషియో ఇచ్చేసి ఉంటే అది ఓకే, అండ్ ఇంటూ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇచ్చుంటే నెట్ ప్రాఫిట్ బై ఈక్విటీ అయి ఉండాలి. ఇది రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు అవ్వదు, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అవ్వాలి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాడు చేసిన మిస్టేక్ ఇస్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాడు, బట్ అగైన్ కాన్సెప్చువల్ డిస్కషన్ లో ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ తీసుకున్నాడు. బికాస్ లాజికల్లీ రిటెన్షన్ రేషియో ఇస్ రిలేటెడ్ టు మీ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని. అండ్ ఇంకొకటి సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ అన్నప్పుడు కాన్సెప్టే at what rate a firm will grow, if it doesn't raise any outside liability. So whether the growth is sustainable without raising any outside liabilities like debt kani edi kani raise cheyakundane. Okay, so basic condition of sustainable growth rate as a discussion at what rate a firm will grow on the assumption that it is not raising any new debt. Okay, so conceptually మీరు కొత్త డెట్ రేస్ చేయకూడదు, బట్ ఈ సమ్ లో దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. బట్ అది పక్కన పెడదాం. ఆ సెట్ ప్రపోజల్ 2కి వచ్చినప్పుడు ప్రపోజల్ 1 లో ప్రతి మచ్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ SGR ఈక్వల్ టు రిటెన్షన్ రేషియో ఎలాగో ఓకే ఇంటూ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మీకు గుర్తుంటే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ సేల్స్ బై అసెట్స్ ఇంటూ అసెట్స్ బై ఈక్విటీ. సో ఈ 3 పార్ట్స్ రాసాం. ఇది నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అన్నాం, సేల్స్ బై అసెట్స్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అన్నాం, అండ్ అసెట్స్ బై ఈక్విటీని ఈక్విటీ మల్టిప్లైర్ అన్నాం. నేను మీ ముందు సజెస్ట్ ఆన్సర్స్ చూడలేదు, బట్ నిన్న సంగీత గారు పెట్టిన సజెస్ట్ ఆన్సర్స్ లో వాడు ఇది అసెట్స్ బై ఈక్విటీ బదులు అసెట్స్ బై డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ తీసుకున్నట్టున్నాడు, విచ్ అగైన్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఈక్విటీ మల్టిప్లైర్ ఉందో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ మీ అసెట్స్ కనుక ఈక్విటీతో ఫైనాన్స్ చేసి ఉంటే అండ్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ డెట్ ఉన్నట్టు. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే కనుక ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఆన్ ద గ్రోత్ రేట్ ఇది చూస్తుంది, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ డెట్ ఆన్ ద గ్రోత్ రేట్. అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నట్టు. ఇది ఎక్కువ ఉంది అంటే అసెట్స్ బై ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ మీరు డెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్డ్ బై ద డెట్ అని ఎక్కువ ఉందంటే కనుక, రైట్. లేదు ఇది 1 ఉందంటే కనుక ఎంటైర్ అసెట్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్డ్ బై ఈక్విటీ అని, విచ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో డెట్ అని. ఓకే, సో డెట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ గ్రోత్ రేట్ ఏం లేదని. బట్ అగైన్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ అన్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ అస్యూమింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ డెట్ రేస్డ్ రైట్ నౌ ఎంత గ్రోత్ ఉంది అండ్ యు అస్యూమ్ దట్ ఇట్ విల్ సస్టైన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో అలా అనుకుంటే రిటెన్షన్ రేషియో ఈ సమ్ లో ఇచ్చాడు 75% అని, సో 0.75. నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇచ్చాడు 4%. నాకు సేల్స్ బై అసెట్స్ కావాలి, వాడు అసెట్స్ టు సేల్స్ ఇచ్చాడు. సో నేను జస్ట్ రివర్స్ చేస్తున్నాను. నాకు అనిపించింది కరిక్యులంలో వాడు చేసిన ఒకే ఒక మిస్టేక్ ఇదని. ఇంటూ 1/0.65 చేయాల్సిన చోట వాడు ఇంటూ 0.65 చేశాడు. సో మేజర్ గా వాడికి మన ఆన్సర్ కి తేడా నాకు అనిపించింది ఈ మిస్టేక్ అని, విచ్ ఇస్ వాడు టోటల్ అసెట్స్ టు సేల్స్ తీసుకున్నాడు. బట్ న్యాయంగా అయితే సేల్స్ బై టోటల్ అసెట్స్ అవ్వాలి, సేల్స్ బై అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అవ్వాలి. సో దట్ సేల్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అసెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, నెట్ ప్రాఫిట్ బై ఈక్విటీ ఇస్ యువర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో ఇంటూ నాకు అసెట్స్ బై ఈక్విటీ కావాలి. నా అసెట్స్ అన్నప్పుడు 8 lakh and 12 lakh టోటల్ క్యాపిటల్. అండ్ ఇక్కడ టార్గెట్ అసెట్స్ టు సేల్స్ రేషియో ఇచ్చాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ అసెట్స్ టు సేల్స్ రేషియో అగైన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సేల్స్ తెలుసు కాబట్టి సేల్స్ ఎందుకు ఈ 30 lakhs ఈ ప్రపోజల్ కి అప్లై అవుతుంది అనుకున్నాం అంటే
బికాజ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ లైన్లో దెర్ ఈస్ నో ఈక్విటీ రేస్డ్. ఎప్పుడైతే నో ఈక్విటీ రేస్డ్ అన్నాడో the assumption you are trying to make is your capital remains unchanged except for the retention ratio, because retention ratio low your retained earnings will increase, retained earnings will add to equity and automatically equity capital perugutundi. Equity capital perugithe profit peragali, but that profit is on the assumption that your sales will change with the same ratio. So right now me equity em penchaledu vaadu, which is reasonable. Actually proposed one is reasonable in the sense ive marchaledu. So target to sales ratio అన్నప్పుడు టార్గెట్ అసెట్స్ 0.65 అన్నాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ అసెట్స్ బై సేల్స్ 0.65 అన్నాడు. ఆ పైన ఉన్న సేల్స్ దీనికి అప్లై అవ్వాలి బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్. ఐడియల్ గా సేల్స్ అంతే ఉండాలి. సో 30 అయి ఉండాలి. సో అసెట్స్ ఈక్వల్ టు 19.5. సో ఇక్కడ assets 19.5 and your equity is 12 lakh. Assets by equity, assets 19.5 and your equity is 12 lakh. ఈ రెండు కలిపితే 20 వస్తుంది. బట్ మీకు ఇక్కడ అసెట్స్ 19.5 ఉన్నాయి. ప్రాబబ్లీ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ఏ మిస్లేనియస్ కానీ ఏదైనా మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ అలాంటిది ఏదైనా. సో ఇది 19.5 దాకా. ఓకే, డివైడ్ బై 12. ఇది మీ ఆన్సర్ అవ్వాలి. మీ క్యాలిక్యులేటర్లో కొడితే ఎంత వచ్చింది? 4 into or 4 divided by 0.65 into 19.5 divided by 12 into 0.75. Um, 7.5%. Okay. So again, I'm repeating it. Na answer in sense, na logic and answer. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ మీ ఐసీఏ వాడు వేరే ఇచ్చాడు. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. నాకు నిన్న ఆవిడ పంపించాను, నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను గ్రూప్లో. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. నాకు అనిపించింది అది కరెక్ట్ కాదు అని, అండ్ పక్కాగా కరెక్ట్ కాదు. నాకేం డౌట్స్ లేవు అందులో. మేబీ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ దట్. బట్ వాడు షూర్ షార్ట్గా తప్పే ఇచ్చాడు. అగైన్ మీరు జస్ట్ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఐసీఏ వాడు కదా వాడు ఎందుకు తప్పిస్తాడని. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సమ్ ఇండివిజువల్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్. సో అందుకని దాని మీద ఎక్కువ వరీ కాకండి. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. మీకు ఎక్కడ తప్పు అనిపించింది అన్నది ఒకసారి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఏ బ్యాచ్లో పెట్టాను, మీ రివిజన్ బ్యాచ్లో దాన్ని ఐసీఏ ఆన్సర్ని ఫార్వర్డ్ చేశాను నేను ఆవిడ పెట్టిన దానికి. సో జస్ట్ తర్వాత చూడండి. బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ అది మిస్టేక్ ఉందండి. ఓకే, సో ఇది ఓకే. ఇది ఫస్ట్ దానికి. ఇంకా దిస్ ఇస్ ఎ బెటర్ ప్రపోజల్. ఫస్ట్ది కొంత ఓకే. ప్రపోజల్ టూలో మనం చేయడానికి ఏం పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ లేదు. బట్ వాడు ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్ వైలేట్ చేశాడు, విచ్ ఇస్ basically when you calculate sustainable growth rate, you are assuming that there is no increase in debt, or how much growth you can sustain without increasing your capital, which is what the basic discussion is. Increasing capital annappudu debt and equity anyway increase avutundi because of the retained earnings, profit untundi kabatti. Okay, but ikkada meer chuste ikkada basic condition violate ayipotundi, because new equity raised 1 annadu. ఎప్పుడైతే న్యూ ఈక్విటీ రేజ్ 1 అన్నాడు, ఆల్రెడీ 12 ఉంది, ఇప్పుడు అది 13 అయింది ఈక్విటీ. 13 ఈక్విటీ అయితే ఇక్కడ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఒరిజినల్ గా మీరు చూస్తే 4/2s 4/3s అంటే 2:3 ఉంది. అందుకే ప్రపోజల్ 1 లో కొత్త ఈక్విటీ తేలేదు, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో మారలేదు. బట్ ఇప్పుడు కొత్త ఈక్విటీ తెచ్చాడు. ఈక్విటీ 13 ఉంటే కనుక ఈక్విటీ 1 ఉంటే డెట్ 4 ఉండాలంటున్నాడు. డెట్ ఈక్విటీ ఇస్ 4 టార్గెట్ డెట్ ఈక్విటీ. అంటే ఈక్విటీ 13 ఉంటే ఇది 52 ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే ఇది అన్నారో మీ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ కలిపి 65 ఉన్నట్టు. ఓకే, విచ్ మీన్స్ మీరు 20 lakhs క్యాపిటల్ నుంచి మీ ఈక్విటీని షిఫ్ట్ చేసేసినట్టు, మీ క్యాపిటల్ షిఫ్ట్ చేసినట్టు హయ్యర్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళారు. ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ పెంచారో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచినట్టు, సో ఆటోమేటిక్గా మీ సేల్స్ మారాలి. సో అందుకని ఈ సేల్స్ ఇక్కడ తీసుకోము 30 lakhs. ఇప్పుడు ఇక్కడ రివర్స్ వాడుతున్నారు, విచ్ ఇస్ టార్గెట్ అసెట్స్ టు సేల్స్ ఉంది.
నాకు వేరే డేటా ఏం లేదు కాబట్టి నా అసెట్స్ కూడా సపోజ్ టు బి డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ. సో అందుకని 65. నా టోటల్ అసెట్స్ తెలిస్తే కనుక నా టార్గెట్ అసెట్స్ టు సేల్స్ అంటే అసెట్స్ బై సేల్స్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి 0.62. 62 right, 62 implies 65 by na sales is equal to 0.62. So sales is equal to 65 by 0.62 and the 104 105 మధ్యలో ఉందా 65 by 0.62. $104.839. Okay, so 104.839 ఇది నా సేల్స్ అవ్వాలి. ఇది నా సేల్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో ఈ సమ్ లో రీజనబుల్లీ నా ఉద్దేశం నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇచ్చాడు. సో డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ తెలుసు, ద నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇస్ 5%, which means net profit, that is your EAT, is equal to 104.839 మీద 5%, which comes out to 5.24195. Just can you confirm that 838 839 కి నేను కట్టేది 104.839 into 5% ఎంత 5.242 or 24195. ఓకే ఫైన్. ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ అటు ఇటు ఉంటుందో చూసుకోండి. సో ఇది మీ నెట్ ప్రాఫిట్ అని. సో ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో మిగతా క్యాలిక్యులేషన్ నాకు అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఇందాక నేను ఈ రేషియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలా వాడాను, లేకపోతే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వాడేయచ్చు. రిటెన్షన్ రేషియో కావాలి నాకు, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కావాలి. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే ఈఏటీ బై ఈక్విటీ. ఇప్పుడే ఈఏటీ కట్టాను 5.24195 డివైడ్ బై ఈక్విటీ ఇస్ ఫస్ట్ ఇచ్చాడు 1 పెరిగిందని ఇంటూ రిటెన్షన్ రేషియో. రిటెన్షన్ రేషియో నాకు ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చాడు, డివిడెండ్ 0.3 పే చేశాను లాక్స్ లో. సో నా ప్రాఫిట్ ఈస్ 5.24 అంటే ఈఏటీ ఇస్ 5.24. ఇందులోంచి 5.24195 నేను తీసుకుంటున్నాను, ఎంతవరకు కరెక్ట్ మరి. ఇందులోంచి నా డివిడెండ్ చేస్తున్నాను 0.3. డివిడెండ్ తీస్తే 4.94195. ఇది నా రిటెన్షన్, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత అంటే 4.94195 డివైడెడ్ బై 5.24195 కదా. పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఇంటూ 100, ఏదో ఒకదానికి పర్సంటేజ్ విల్ డూ. 5.242 5.242 ఆన్సరా? ఓ ఇందాక అనుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది మీ రిటెన్షన్ రేషియో అండ్ ఇది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఓకే, రిటెన్షన్ రేషియో ఓకే కదా. 4.94 అంటే ఇది ఏదో ఒకదానికి 100 సరిపోతుంది, మేబీ దీనికి 100 అనుకున్నాం. ఇది 0.9894 ఏదో వస్తుంది ఇంటూ 5.24191 డివైడ్ బై 13 అంటే అరౌండ్ 40% సంథింగ్ వస్తుంది. సమ్వేర్ అరౌండ్ 36 to 38% ఏదో ఆన్సర్. ఇది కూడా ఐసిఐతో టాలీ అవ్వదు. ఐసిఐలో ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ అగైన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వాడు అసెట్స్ వాడాడు, టోటల్ వాడాడు డెట్ అండ్ ఈక్విటీ, విచ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఏ మిస్టేక్. ఓకే, 38.07. ఓకే, సో ఇది మీరు చేయగలరు కదా, రైట్. 38.07 హోప్ఫుల్లీ 38.0115. ఫైన్. అటు ఇటుగా అప్రాక్సిమేషన్స్ ఫైన్ బేస్డ్ ఆన్ మీ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఓకే అనుకుంటే మీకు డౌట్స్ ఉంటే చూడండి. ఇలాంటిది ఓ సమ్ మీద ఉండాలి యాక్చువల్గా. సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ ఈ లాస్ట్ 123 ఇక్కడ అడిగాడు కదా, వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ అని, విచ్ ఈస్ వాట్ ఈ డెఫినేషన్.
ఇందా మీరు రాసింది. The rate a firm will grow, the rate at which a firm will grow if it doesn't raise any outside liabilities, or if it doesn't introduce any additional capital from the outside. ఇది మీ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ అవ్వాలి. వాట్ మేక్స్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ సస్టైనబుల్? ఇది యాక్చువల్గా మీ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు. ఆర్గనైజేషన్ సస్టైనబుల్ అవ్వాలంటే మేబీ కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి, కంటిన్యూస్ ఫోకస్ ఉండాలి, అండ్ మీ సేల్స్ పొటెన్షియల్ అదే కంటిన్యూ అవుతుండి ఉండాలి, మార్కెట్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ చేస్తుండి ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ. సో మేబీ థియరిటికల్ అది. కిందేమో ఎక్స్ వాంట్స్ టు నో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ సేల్స్ కెన్ బి ఇంక్రీస్డ్ వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ అడిషనల్ బారోయింగ్స్ బై యూజింగ్ SGR. ఇది చదివితే ఇదేదో కొత్త క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది మీకు, బట్ సింపుల్ థింగ్ వాడు అడుగుతుంది, కొత్తగా నేను క్యాపిటల్ ఏం తేకపోతే, కొత్తగా బారోయింగ్స్ ఏం తేకపోతే, క్యాపిటల్ కాదు, కొత్తగా బారోయింగ్స్ ఏం తేకపోతే సేల్స్ ఎంత పెంచొచ్చు అని. ఇది యాక్చువల్గా మీ సమ్ వేరేలా చేయొచ్చు, అంటే మీ సేమ్ గ్రోత్ రేట్ కట్టచ్చు మీరు, బట్ ఇలా ఆలోచించవచ్చు మీరు. సింపుల్ 250 అసెట్స్ ఉన్నాయి, లయబిలిటీ 220, అంటే 30 ఈక్విటీ అయి ఉండాలి. ఈ డిఫరెన్స్ 12 నెట్ ఇన్కమ్. సో 12 నెట్ ఇన్కమ్ అంటే E80 డివైడ్ బై 30, అంటే ఇది ROI, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. 12/30 అన్నారు కదా, సో 40% ఈజ్ యువర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఓకే, 4.12 ఏమో E80, 4.5 డివిడెండ్ పే చేశారు, అంటే ఆబ్వియస్లీ 7.5 రిటైన్ చేశారు. సో రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత అంటే 7.5 డివైడ్ బై 12, 12లో 7.5 రిటైన్ చేశారు, ఇంటూ 100. ఓకే, సో మేబీ ఇది 63.33% ఎంత అవుతుంది? కెన్ ఎనీబడి కన్ఫర్మ్? 62.5. ఓకే, సో 62.5%. ఓకే, సో 62.5%. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే 62.5% రిటెన్షన్ రేషియో ఏదో ఒకటి చేస్తే చాలు, పర్సంటేజ్, ఇంటూ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇస్ 40%. సో ఇస్ 25. అంతేనా? 62.5% ఆఫ్ 40, 25%. సో మీ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 25%. ఎందుకు అంటే రిటెన్షన్ రేషియో B ఇది, R ఇది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో మీ సేల్స్ యాక్చువల్గా 25 గ్రో అవుతాయి. ఓకే, అంతే. ఎందుకంటే మీ బేసిక్ అజంప్షన్స్ క్యాపిటల్ రీఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంత అంటే ఈక్విటీ ఎంత పెరుగుతుంది 25, సో దాని మీద ఏదైతే ఉందో అది గ్రో అవ్వాలని. బట్ దానికన్నా మేబీ ఇంకొంచెం ఈజీగానే ఆలోచిస్తే మీరు ఈక్విటీ 30 ఉన్నప్పుడు మీ సేల్స్ 100 ఉన్నాయి, ఈక్విటీ 30 ఉన్నప్పుడు సేల్స్ 100 ఉన్నాయి, కొత్త బారోయింగ్స్ ఏం తేవట్లేదు, బట్ ఈక్విటీ పెరుగుతోంది కదా. ఈక్విటీ ఎంత పెరుగుతోందంటే మీ రిటైర్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 7.5. సో ఈక్విటీ 30కి 7.5 రిటైర్డ్ ఎర్నింగ్ యాడ్ అవుతుంది. ఇది అమౌంట్లో ఉంది రూపీలో, కాబట్టి ఇది కూడా రూపీలు. 7.5 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే 12 - 4.5. సో 30 ఉన్నప్పుడు సేల్స్ 100 అయితే ఈ 7.5 ఈక్విటీ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది క్యాపిటల్. సో దానికి 30లో 1/4 కదా 7.5. సో 100లో 1/4 25. సో మీ క్యాపిటల్ 37.5 అయినప్పుడు మీ సేల్స్ 125, విచ్ ఇస్ వాట్ ఇన్ ద కటింగ్ గ్రోత్ రేట్ కూడా 100 సేల్స్ మీద 25% గ్రో అయింది. సో 125, ఇదే మీ ఆన్సర్. ఇది 8 మార్క్స్. ఓకే, ఓకేనా? మేబీ ఆ కిందది ప్రెజెంటేషన్ కాదు, ఆ గ్రోత్ రేట్ కట్టి ఆ 25% పెంచితే సరిపోవాలి, బట్ లాజికల్లీ అదే జరుగుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ దాకా. ఓకే, దెన్ మన ఫారెక్స్కి వస్తే, ఫారెక్స్లో ఈ స్పెగ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ది సేమ్ ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేషియో. కాన్సెప్చువల్లీ డిఫరెంట్. అది మీరు అండర్ వాల్యూడ్ లేదా ఓవర్ వాల్యూడ్ షేర్ ఆ డిస్కషన్లో కడుతున్నారని. సో
కాన్సెప్చువల్లీ ఈక్విటీ ఒక్కటే ఉంటుంది అని వాడు ఏమి అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నట్టు కాదు. ప్రైస్ అనేది గ్రోత్ రేట్ అన్నది, బికాస్ డెట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ మీన్ ఒక్క నిమిషం, వాడు వాల్యుయేషన్ లో పెగ్ రేషియో లేదా గ్రోత్ ఎట్ రీజనబుల్ ప్రపోర్షన్ ఈ రేషియో వాడుతున్నాడా అన్నది అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్. ఇక్కడ మీరు డెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, డెట్ ఉండి కూడా ఎంత గ్రోత్ అవుతారు అనేది కట్టచ్చు. సో నో డెట్ అని అజంప్షన్ తీసుకోడు ఇక్కడ. సో మేబీ వన్ డిఫరెన్స్ ఆర్ వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నో డెట్ అనే అజంప్షన్ ఏం లేదండి. నో డెట్ అని నో ఫర్దర్ డెట్ అన్నదానికి. సో నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే గ్రోత్ రేట్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ డెట్ అని, కాకపోతే అప్పుడు రిస్క్ పారామీటర్స్ మారుతాయి. సో అగైన్ వాల్యుయేషన్ లో వాడు ఆ రిస్క్ ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకుంటాడు. సో అక్కడ గ్రోత్ ఏదైతే కడతాడో నాట్ కంపల్సరీ దట్ నీడ్స్ టు బి లైక్ ఎన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ డెట్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ సస్టైనబుల్ అంటున్నప్పుడు వాడు ఉద్దేశంలో వెదర్ ద ఫర్మ్ కెన్ సస్టైన్ ద కరెంట్ గ్రోత్ రేట్ వితౌట్ యాడింగ్ ఎనీ న్యూ డెట్. బట్ ఎప్పుడైతే న్యూ డెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో అట్లీస్ట్ మీ అజంప్షన్ ఏమై ఉండాలంటే మీ గ్రోత్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ మోర్ దాన్ వాట్ యు ఆర్ కరెంట్లీ ఎర్నింగ్ అని. ఓకే, బికాస్ రిస్క్ తీసుకుని కొత్త క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఆటోమేటిక్గా అట్లీస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ పెరగాల. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దట్ కాన్సెప్చువల్లీ దట్ గ్రోత్ రేట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏం అవ్వచ్చు. Fine. Then ఫారెక్స్ లో యాక్చువల్ గా బ్యాలెన్స్ మేబీ డిస్కషన్ ఉన్నది ఒకటి, క్యాష్ పొజిషన్ వర్సెస్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్, అంటే మీ నోస్ట్రో అకౌంట్, అది క్యాష్ పొజిషన్ ఇస్ నోస్ట్రో అకౌంట్. ఇంకొకటి ఉంది డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో దాన్ని ఫేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ అన్నాడు, డిశ్చార్జ్ బదులు వాడు ఫేట్ అన్నాడు, ఫేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్. ఇంకోటి మేబీ ఎక్స్పోజర్స్ ఒకటి సమ్ వచ్చినట్లేవు, బట్ కుదిరితే అని సంశయం వచ్చింది. ఈ ఫస్ట్ రెండిట్లో మీకు కంఫర్టబుల్ ఏది ఉంది? క్యాష్ పొజిషన్, ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్. మేబీ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇది తొందరగా అయిపోతుంది. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం. కొన్ని డిశ్చార్జ్ విల్ టేక్ టైం. క్యాష్ పొజిషన్ వేసే ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇది సింపుల్. అగైన్ నాట్ యాప్ట్ కంపారిజన్, బట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఈజీగా it is simply like maintaining a debtors account and cash book. Maybe not an exact comparison, but just mere close enough అనుకోవచ్చు. So mostly cash position లో only transactions that reduce or increase your immediate forex balance will be considered any. Whereas exchange position low, any positions you take, any positions, whether immediate cash flow na or expected future cash flows unna, that will be considered. So exchange position is basically you are trying to have a view on the future, enta varaku meeku purchase position undachu, sale position undachu ani. Whereas cash is actual account balance anta untundani మీ account లో. ఆ అకౌంట్ ని వాడు నోస్ట్రో అకౌంట్ అంటున్నాడు. సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ లో ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే కనుక అక్కడ బ్యాంక్ తోటి దట్ బికమ్స్ యువర్ నోస్ట్రో అకౌంట్. సో అక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎన్ని డాలర్స్ ఉంటాయి, ఆబ్వియస్లీ యుఎస్ లో మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, సో మీకు డాలర్స్ ఉండాలి. సో అక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎన్ని డాలర్స్ ఉంటాయి, దట్ బికమ్స్ యువర్ నోస్ట్రో అకౌంట్. సో నేను ఇంకో కంట్రీలో కరెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఆ కంట్రీ కరెన్సీ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే
ఆ అకౌంట్ లో ఎంతో కొంత బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఆ బ్యాలెన్స్ ఇస్ మై నోస్ట్రో అకౌంట్. సో రెగ్యులర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగే. అయితే మీ వాడు అకౌంట్ ఫార్మాట్ వేయట్లేదు, మోస్ట్లీ స్టేట్మెంట్ వేసేస్తున్నాడు. సో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ మేబీ ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉన్నట్టుంది ఎక్కడో. ఈ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ ఈజీ, నథింగ్ డిఫికల్ట్. 1 minute. Okay, it's fine. Say dealer in forex at the following position Swiss francs అన్నాడు. 31st balance in nostro account 1 lakh, so on. సో ఎగ్జాంపుల్ వాడే మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ ఇండియన్ అనుకుంటే కనుక ఇండియన్ కి స్విట్జర్లాండ్ లో ఒక అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. అందులో సే ఇండియన్ ఎస్బీఐ అకౌంట్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనుకుందాం. సో స్టేట్ బ్యాంక్ కి స్విట్జర్లాండ్ లో వాడికి అకౌంట్ ఉంది, సమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ తో. అందులో వాడి అకౌంట్ 1 lakh క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో మీది క్రెడిట్ ఉందంటే మీకు అసెట్ ఉన్నట్టు కదా, ఎందుకంటే వాడికి లయబిలిటీ ఉంది, మీకు అసెట్ ఉంది. సో మీ అకౌంట్ లో 1 lakh డబ్బులు ఉన్నాయని సింపుల్ గా. సో ఒక విధంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నోస్ట్రో అకౌంట్ ఫార్మాట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఆర్ మీ దాంట్లో సింపుల్ గా ఏం చేస్తాడంటే పర్టికులర్స్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఇదైనా చేయొచ్చు. వాడి దాకా అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. సో నష్టం ఇట్స్ లైక్ స్టేట్మెంట్ లా వేస్తున్నాడు, విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, ఇష్యూస్ ఏం లేవు. ఒకవేళ ఇలా వేస్తే సింపుల్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు. సో బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ ఉందన్నాడు. క్రెడిట్ ఉందంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. ఓకే, సో స్విస్ ఫ్రాంక్స్. సో మీ దగ్గర 1 lakh స్విస్ ఫ్రాంక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మీకు డబ్బులు ఉన్నాయని సిహెచ్ఓ. దెన్ ఓపెనింగ్ పొజిషన్ ఓవర్ బాట్ ఇది ఆబ్వియస్లీ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్. మీకు ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా అన్నది మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు వెళ్ళిపోయినా డబ్బులు యాడ్ అయినా అవి ఇక్కడ రావాలి. పర్చేస్డ్ బిల్ ఆన్ జ్యూరిచ్. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు బిల్ కొన్నారు అంటే ఇట్స్ లైక్ డిస్కౌంటింగ్ యువర్ బిల్. ఇప్పుడు కొంటారు, బట్ పేమెంట్లు అన్ని ఫారెక్స్ పేమెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు ఎప్పుడు వస్తాయి. సో అందుకని మీకు ఇది ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సోల్డ్ ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏం ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వదు. సో ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు మీకు తెలుసు సెటిల్మెంట్ ఈజ్ ఆన్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. Forward purchase contract cancelled. Again, there is no outflow or inflow. Remitted by TT. Remitted by TT అంటే TT is telegraph transfer. Remittance చేసాడు అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవుట్ఫ్లో ఉన్నట్టు. సో ఈ 1 lakh లోంచి 75,000 మీరు ఎవరికో పే చేశారు. రెమిటెన్స్ బై TT. డ్రాఫ్ట్ ఆన్ జ్యూరిష్ క్యాన్సిల్. డీడీ ఇష్యూ చేసి ఉంటారు, అంటే ఎవరికో స్విస్ ఫ్రాంక్స్ అమ్ముంటారు, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు. సో మీకు ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఎగ్జామిన్ వాట్ స్టెప్స్ వుడ్ ద డీలర్ టేక్ ఇఫ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ ఎ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 30,000 ఇన్ ద నోస్ట్రో అకౌంట్. మీకు గుర్తుంటే ఆల్వేస్ క్లోజ్ యువర్ నోస్ట్రో అకౌంట్ ఫస్ట్, దెన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్ క్లోజ్ చేస్తారు. బికాస్ నోస్ట్రోలో వచ్చింది ఎక్స్చేంజ్ లో వస్తుంది, బట్ ఎక్స్చేంజ్ లో వచ్చింది నోస్ట్రో రావాలని రూల్ లేదు. సో మోస్ట్లీ ఓకే, ఎక్సెప్షన్ కేసు ఒకటి రెండు ఉన్నాయి. బట్ సో ఇక్కడ 25,000 బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ మెయింటైన్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ 1 lakh క్రెడిట్ ఉంది, 75 డెబిట్ ఉంది. సో నెట్ 25 ఉంది. సో ఇంకొక 5,000 కావాలి మీకు. సో మేబీ రెమిటెన్స్ చేశారు ఇక్కడ, మేబీ పర్చేస్ టీటీ అవ్వచ్చు. పర్చేస్ టీటీ 5,000 ఇది టు మేక్ ఇట్. సో మేబీ ఏమనొచ్చు అంటే ఇది ట్రాన్సాక్షన్ టు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. వాడు చెప్పిన దానికోసం ట్రాన్సాక్షన్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ ఇది 5,000. టీటీ ఉంటేనే ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితేనే. సో దాన్ని బట్టి మీకు 1,05,000 క్రెడిట్ ఉంది అండ్ 75,000 డెబిట్ ఉంది. సో నెట్ క్రెడిట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి 30,000. ఇది ఓకే కదా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ రెమిటెన్స్ బై టీటీ ఒకటే నోస్ట్రో అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అగైన్ స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మిగతా ఏమి ఎఫెక్ట్ కావాలి. ఓకే, ఏదైతే మీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో కింద వస్తుందో అదొక్కటే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మిగతా ఎఫెక్ట్ కావాలి. ఓకే, సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ అని. ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి రిలేటివ్లీ ఇంకా ఈజీ అవ్వాలి. ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్, సో పర్టికులర్స్
పర్చేస్ సేల్ అనుకుందాం. ఓవర్ బాట్ అన్నాడు పొజిషన్. సో ఓవర్ బాట్ ఓపెనింగ్ ఇస్ 50. సో పర్చేస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో 50. దెన్ పర్చేస్డ్ బిల్ ఆన్ జ్యూరిచ్. సో అగైన్ మీరు ఫార్వర్డ్ పర్చేస్ తీసుకున్నట్టు. సో ఎప్పుడు వస్తాయి మీకు ఇవి? సో అందుకని ఈ రోజే రికార్డ్ చేసుకుంటున్నారు. 70,000 పర్చేస్ అన్నట్టు క్లియర్ గా పర్చేస్ లో. సోల్డ్ ఫార్వర్డ్. సో సోల్డ్ అంటే సేల్స్ లో వేస్తారు. సో సోల్డ్ ఫార్వర్డ్ సేల్ లో. అండ్ దెన్ ఫార్వర్డ్ పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్. పర్చేస్ వేసినప్పుడు పర్చేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వేసి ఉంటారు, క్యాన్సిల్ చేశారు కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ వేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ 41,000 పర్చేస్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఎందుకంటే పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసి ఉంటారు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు, అది పర్చేజ్ లో వేసి ఉంటారు, ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. రెమిటెడ్ బై టీటీ. రెమిటెడ్ బై టీటీ అన్నప్పుడు సేల్ ఇది. సో రెమిటెడ్ బై టీటీ సేల్ ఎంత అంటే 75,000. సో సేల్ లో వేశారు. ఇందాక కూడా సేల్ చేశారు కాబట్టి మీ అకౌంట్ లోంచి తీసి ఎవరికి ఇచ్చేసారు, 1 lakh లో 75 తీసి ఇచ్చేసారు. రెమిటెడ్ బై టీటీ. డ్రాఫ్ట్ ఆన్ జ్యూరిచ్ క్యాన్సిల్. డ్రాఫ్ట్ ఇష్యూ చేసి ఉంటారు మీరు. డ్రాఫ్ట్ ఇష్యూ చేయడం అంటే అప్పుడు కూడా ఎగ్జాంపుల్ అనేవాళ్ళం. సో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడో ఫారిన్ యూనివర్సిటీలో చదవడానికి వెళ్తే ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్ పర్చేస్ చేస్తారు బ్యాంక్ దగ్గర, సో దట్ అక్కడ డాలర్లు పే చేయొచ్చు లేదా ఫారిన్ కరెన్సీ పే చేయొచ్చు అని. సో బేసిక్ గా బ్యాంక్ మీకు అమ్ముతోంది ఫారిన్ కరెన్సీ. సో మీకు డీడీ ఇష్యూ చేసింది అనుకోండి, మీరు అక్కడ డీడీ సబ్మిట్ చేస్తే అక్కడున్న బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి కరెన్సీ తగ్గుతుంది, విచ్ ఇస్ ఆ 1 lakh. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh నుంచి, బట్ ఇప్పుడు తగ్గదు, ఫ్యూచర్ లో తగ్గుతుంది. బట్ కమిట్ అవుతున్నారు సేల్ కి, బట్ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు. సో సేల్ ని క్యాన్సిల్ చేశారంటే పర్చేస్ లో వేయచ్చు. సో 40,000 డ్రాఫ్ట్ క్యాన్సిల్. ఇది ఒకప్పుడు ఇష్యూ చేస్తుంటారు, ఇష్యూ చేస్తే అప్పుడు సేల్స్ లో వేసుంటారు. సో క్యాన్సిలేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ వేస్తున్నాం. బట్ ఇవి కాకుండా పైన ట్రాన్సాక్షన్ మనం క్లోజ్ చేయడం కోసం ఎంటర్ అయ్యాం, పర్చేస్ టీటీ 5,000. సో అదే ఇక్కడ కూడా రాస్తుంది నేను, పర్చేస్ టీటీ 5,000. ఇది నోస్ట్రో అకౌంట్ లో ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ నోస్ట్రో. సో ఈ టోటల్ చేస్తే 14, 50, 90, 165, 120, 165. సో ఇది బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోయింది. బట్ వాడు మీరు బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నాడు. ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ ఆఫ్ 10,000 Swiss francs అన్నాడు. ఓవర్ బాట్ అన్నాడు కాబట్టి పర్చేజ్ ఎంటర్ అవ్వాలి, బట్ టీటీ ఎంటర్ అవుతే మళ్ళీ నోస్ట్రో అకౌంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో పర్చేజ్ ఫార్వర్డ్ ఎంటర్ అవ్వాలి. పర్చేజ్ ఫార్వర్డ్ 10,000, ఫార్వర్డ్ పర్చేజ్ 10,000, సో దట్ నా బ్యాలెన్స్ విల్ రిమైన్ ఎట్ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ ఆఫ్ 10,000. ఇది నోస్ట్రో అకౌంట్ కి ఇంపాక్ట్ ఉండదు, బికాస్ అది ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది మీ క్యాష్ పొజిషన్, ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్. ఎందుకో సమ్హౌ అట్లీస్ట్ ఇంత ముందే స్టూడెంట్స్ చాలా మంది నన్ను డౌట్ అడుగుతుండేవాళ్ళు, బికాస్ ఈ కాన్సెప్ట్ అంత ఈజీగా లేదని. బట్ నా ఉద్దేశంలో మీ థింకింగ్ హ్యాస్ టు బి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుందా వెళ్ళట్లేదా, అవి వెళ్తే ఆర్ వస్తే అది మాత్రం నోస్ట్రో అకౌంట్. ఇక్కడ మాత్రం ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వెదర్ అది క్యాష్ రిలేటెడ్ ఆర్ క్యాష్ వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ఒక పొజిషన్ అంటూ తీసుకుంటే ఆ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది క్లారిటీ ఉంటే ఐ థింక్ ఫైన్, మిగతా పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది. రైట్, ఓకేనా? మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రెజెంటేషన్ స్లైడ్లు మారచ్చు, బట్ కాన్సెప్ట్ అదే, ఆన్సర్ అదే. ఓకే, దెన్ ఫేట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఇచ్చాడు. ఫేట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఫేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో ఎక్కువ కాంప్లికేషన్ ఉండేది ఎర్లీ డెలివరీ ఒకటి, బికాజ్ అక్కడ కూడా స్వాప్ లాస్ రావచ్చు లేదా ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు. ఎర్లీ డెలివరీ కాకుండా సెకండ్ ఉన్నది మీ లేట్ ఏవైతే ఎక్స్టెన్షన్ కానీ లేట్ లైక్ క్యాన్సిలేషన్ కానీ అక్కడెక్కడైనా. సో ఫస్ట్ నేను చేస్తుంది ఎర్లీ డెలివరీ తీసుకుంటున్నాను అండ్ మీ ఎగ్జామ్ లో అడిగిన సమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఎర్లీ డెలివరీ మీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నేను 1st జనవరిన
3 months ఫార్వర్డ్ ఎంటర్ అయ్యాను. అంటే 1st ఏప్రిల్కి ఎంటర్ అయ్యాను. బట్ బ్యాంక్కి నేను 1st మార్చ్నే వచ్చేసాను. ఓకే, మీకు గుర్తుందా ఏం చేయాలో ట్రాన్సాక్షన్? ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఏమన్నారు? టూ పార్ట్స్ కింద ఓపెన్ చేశారు. ఇది విత్ కస్టమర్ అండ్ ఇది విత్ మార్కెట్. నేను జస్ట్ ఎగ్జామ్ రీడ్ రాస్తున్నాను. 1st Jan నేను ఎంటర్ అయ్యాను. బై ఆర్ సెల్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంకర్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఎగ్జాంపుల్ బై అనుకుందాం. బై ఎంటర్ అయ్యాను. 3 months కాంట్రాక్ట్. సో 3 monthsకి అంటే 1st ఏప్రిల్కి ఏదో రేట్కి ఎంటర్ అయ్యాను. ఎగ్జాంపుల్ 85 రూపీస్కి ఏదో. ఇదే రోజు మార్కెట్లో కవర్ చేసుకున్నా అని చెప్తుంటాడు. సో కవర్ చేసుకోవడం అంటే 1st Jan మార్కెట్కి వెళ్ళి కస్టమర్ దగ్గర కొన్నాను కాబట్టి మార్కెట్లో అమ్మేయాలి. సో సెల్ ఎంటర్ అవుతాను. సేమ్ మళ్ళీ 3 months. సో 1st ఏప్రిల్కి అండ్ 1st ఏప్రిల్కి అండ్ రేట్ ఏదో ఉంటుంది ఆ రోజు, మేబీ 86 ఏదో ఉందనుకోండి, ఆ రేట్కి ఎంటర్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ యువర్ జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్ దాకా. ఓకే, ఇది ఓకే అనుకుంటే వాడు 1st మార్చ్ ఏప్రిల్ రావాలి న్యాయంగా, బట్ ఎర్లీగా వచ్చాడు. 1st మార్చ్కి వచ్చాడు. వాడు 1st మార్చ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటి? వాడు ఒరిజినల్గా మీరు కొంటా అన్నారు, అంటే వాడు అమ్ముతా అన్నాడు. సో మీరు కొంటా అన్నారు 3 months ఆర్ 1st ఏప్రిల్కి, కానీ వాడు 1st మార్చ్కి వచ్చాడు. సో మీరు వాడు రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేసేది ఏంటి? బై ఎట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యూ విల్ హానర్ ద కాంట్రాక్ట్. సో వాడికి ప్రామిస్ చేశారు. సో మీరు బై చేస్తా అన్నారు 1st ఏప్రిల్కి, బట్ వాడు వచ్చేసాడు. వచ్చేసినందుకు 1st మార్చ్కి వాడికి ఏం ప్రామిస్ చేశారో అదే రేట్ కొంటారు. అంటే పై రేటే వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ మీ సమ్ అయిపోతుంది. ఇది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎప్పుడైతే కొన్నాడో వాడు ఇంతకుముందు కవర్ ఎంటర్ అయ్యాడు. 1st ఏప్రిల్న కొంటే 1st ఏప్రిల్న అమ్మేసుకోవచ్చులే అని, కానీ వీడు 1st మార్చ్కి వచ్చేసాడు. సో ఈ రోజే అంటే 1st మార్చ్నే మార్కెట్కి వెళ్ళి అమ్మేస్తాడు. ఎందుకంటే వాడు హోల్డ్ చేయడం అనవసరం, బై అసెట్ ఇది. సో ఈ రోజే అమ్మేస్తున్నాడు అంటే ఆబ్వియస్లీ 1st మార్చ్న 1st మార్చ్కి సో స్పాట్ రేట్కి అమ్మేస్తాడు, ఎంత ఉంటే అంత. ఓకే, అదే రోజు ఈ పై కాంట్రాక్ట్ ఉంది, కవర్ కాంట్రాక్ట్, దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో 1st మార్చ్కి పైన సెల్ ఉంది కాబట్టి బై ఎంటర్ అవుతాడు. ఇది 1st ఏప్రిల్కి ఉంది. సో 1 month 1st ఏప్రిల్కి ఎంటర్ అవుతాడు. నేను ఎంతకో క్లోజ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఈ రెండు అర్థం అవుతే మనం సమ్ క్లోజ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ఒక టెర్మినాలజీ ఏంటంటే బేసిక్గా 1st మార్చ్న మీరు ఒక కాంట్రాక్ట్ క్లోజ్ చేయడానికి సెల్ చేశారు, అదే రోజు 1 month ఫార్వర్డ్ ఎంటర్ అయ్యారు. ఈ కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంబినేషన్నే ఫారెక్స్ స్వాప్ అంటారు. సో నేను జస్ట్ కింద డెఫినేషన్ రాస్తాను. ఫారెక్స్ స్వాప్ అంటే ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఏ స్పాట్ కాంట్రాక్ట్. అది ఏ పర్పస్కి అయినా వచ్చు. రోల్ ఓవర్ కోసం అంటుంటారు జనరల్. రోల్ ఓవర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ 10 months తర్వాత దానికి హెడ్ చేయాలి నేను, బట్ మార్కెట్లో 10 months కాంట్రాక్ట్ దొరకవు, ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ దొరుకుతాయి. సో మేబీ 3 months కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యి 3 months తర్వాత రోల్ ఓవర్ చేస్తాను. రోల్ ఓవర్ చేస్తానంటే 3 months కాంట్రాక్ట్ 3 months తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసి కొత్త కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ చేసి కొత్త కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతాను. సో ఆబ్వియస్లీ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఏ స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్ either buy or sell అవ్వచ్చు, అండ్ an ఆపోజిట్ ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అలా ఎంటర్ అవుతుంది. దాన్ని ఫారెక్స్ స్వాప్ అంటారు. ఇది నథింగ్ రిలేటెడ్ టు మీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్ లాగా ఏం కాదు, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏం కాదు. ఫారెక్స్ స్వాప్ అన్నప్పుడు యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఏ కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్ స్పాట్ రేట్ అండ్ ఆపోజిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్ ఫార్వర్డ్ రేట్. ఆ రెండు జరిగితే దట్ బికమ్స్ యువర్ ఫారెక్స్ స్వాప్. అందుకే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని స్వాప్ లాస్ అంటారు. ఓకే, when honoring will charges be collected. చార్జెస్ కలెక్షన్ ఇది రెగ్యులర్. మీ ఫెడా రూల్స్ ప్రకారం ఏవైతే ఛార్జీలు ఉన్నాయన్నాడో అవి ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాడు. సో అది రెగ్యులర్, అది ఫైన్. ఓకే, బట్ ఎగ్జామ్కి ముందు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, విచ్ ఇస్ 1st మార్చ్ డెలివరీ ఉంది, ఆర్ 1st మార్చ్ కంటే అదే రోజు స్పాట్కి.
అదే రోజు కొన్నాడు, అదే రోజు అమ్మాడు. సో ఏదైతే ఒకే రోజు జరిగిందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీద వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతే ఆర్ అవుట్ఫ్లో అవుతాయి, రెండు అవ్వచ్చు. అవుట్ఫ్లో అయితే కస్టమర్ దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు, మీకు అవుట్ఫ్లో అయింది కాబట్టి. ఇన్ఫ్లో అయితే కస్టమర్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు. ఛార్జ్ చేస్తారు, ఫైన్ పే చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ దాకా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ డేట్ ని డెలివరీ చేసేస్తారు. సో ఇది ఓకే. ఆ రోజే మార్కెట్ లో ఆపోజిట్ ఎంటర్ అయ్యి అమ్మేస్తారు. ఒకవేళ ఇక్కడ కొంటే ఇక్కడ అమ్మారు, ఇక్కడ అమ్మితే ఇక్కడ కొంటారు, అది అయిపోతుంది. అది రెండు ఏ రోజైతే సేమ్ డే జరుగుతున్నాయో ఆ సేమ్ డే జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ లో వచ్చిన ఇన్ఫ్లో కానీ అవుట్ఫ్లో కానీ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ వాడతారు. వేరాజ్ ఫస్ట్ మార్చిన స్పాట్ ఎంటర్ అయ్యి అదే ఫస్ట్ మార్చిన ఫార్వర్డ్ ఎంటర్ అయ్యారు. ఈ ఫార్వర్డ్ ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యారంటే ఈ పైది క్లోజ్ చేయడానికి. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ని స్వాప్ లాస్ అంటున్నారు. సో ఒకవేళ ఇక్కడ స్వాప్ లాస్ వస్తే ఇది కస్టమర్ దగ్గర రికవరీ చేస్తారు. కాకుండా ఒక్కొక్కసారి మీకు అంటే ఫెడే రూల్స్ అయితే 100 రూపాయలు ఛార్జ్ చేయమంటాడు. సో అది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీ ఎగ్జామ్ సమ్ లో ఒక్కొక్కసారి ఇస్తాడు, ఓ 100 రూపీస్ ఛార్జ్ చేయండి ఫిక్స్డ్ అని. అది కూడా ఛార్జ్ చేస్తారు ఎనీవే. సో అవి ఏమైనా ఛార్జెస్ ఉంటాయి కనుక. బట్ ఇది కస్టమర్ దగ్గర రికవర్ చేస్తారు. స్వాప్ లాస్ ఏదైతే ఉందో కస్టమర్ రికవరీ. ఓకే. సో ఎగ్జామ్ లో ఈ సమ్ రీజనబుల్ గానే అడిగాడు. అండ్ నా ఉద్దేశంలో ఈ ఫార్మాట్ ఉంటే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీరు అటెంప్ట్ చేయగలగాలి. సో మేబీ ఒక సమ్ ఉన్నట్టుంది, సమ్ చేసి ఫారెక్స్ ఫారెక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ మీరు తర్వాత చూసుకోండి. బట్ ఫారెక్స్ సమ్స్ నిన్న ఇది ఫస్ట్ చేశారు, కవర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బిట్రాజ్. ఇది చేసాం ఇవాళ క్యాష్ పొజిషన్. ఇది చేద్దాం, బారోయింగ్ ఏం లేదు. ఇది ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆ ఫార్మాట్ ఫిక్స్ అయి వేద్దాం. జస్ట్ మీరు ఒకటి నేను ఫస్ట్ చేస్తాను, సెకండ్ మీరు నాకు గైడ్ చేయండి. డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. On 19th January, bank entered into a forward contract with a customer for a forward sale of $7,000. Bank perspective నుంచి ఎప్పుడు వేస్తున్నాం మనం. సో bank agreed to sell. Delivery 28th March. So 19th January enter 28th March now. On the same day, it covered its position by buying forward from the market due 19th March at the rate of 46.655. On 19th February, the customer approaches the bank. So actually 19th March రావాలి, but 19th February which is early delivery. So it try చేద్దాం. Just understand the format. Most of the time now I'll see okay. So with customer and with market when అనుకుంటే ఫస్ట్ ఏ రోజు వెళ్ళారు, on 19th Jan. So 19th Jan enter అయ్యారు. Bank enters into a forward sale. So sell enter అయ్యారు. Delivery is 20th March. So 20th March delivery. Rate agreed is 46.67. ఇక్కడ చెప్పాడు on the same day it covered its position by buying forward from the market. Cover is always an opposite. So on the same day అంటే 19th Jan మీరు కవర్ చేస్తుంది 20th March ట్రాన్సాక్షన్. కవర్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ అంటే అవ్వాలి. సో విల్ బై 20th March. అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ కి సేల్ చేయాలి కదా. సో మీరు మార్కెట్ లో కొన్ని వాటి సేల్ చేస్తారు, పొజిషన్ నెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారు. మార్చ్ రేట్ ఇచ్చాడు చూడండి, కవర్ చేసుకుంది ఎంత అంటే 46.65. ఇది రేట్ కవర్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ దాకా ఈ 3 లైన్లు ఇదే ప్రెజెంటేషన్ అంతే. ఇప్పుడు ఏమైందంటే on 19th February the customer approaches the bank and requests for early delivery. సో సింపుల్ ఇందాక అనుకున్నట్టు 19th March రావాలి, 20th March or 19th March రావాలి. 19th February వచ్చాడు. ఫస్ట్ మీరు ఏమన్నారు, ఒరిజినల్ గా ఎలా అయితే ప్రామిస్ చేస్తారో అది చేస్తా అన్నారు, అంటే వాడికి అమ్ముతా అన్నారు మీరు. సో అమ్ముతారు. యాక్చువల్ గా అయితే 20th March అమ్మాలి, బట్ 19th February వచ్చాడు. సో ఆ రోజుకి అమ్ముతారు. బట్ ఏ రేట్ కి అమ్ముతారంటే ఒరిజినల్ గా ప్రామిస్ చేసిన రేట్, ఇదే రేట్ కి అమ్ముతారు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ అర్థమైపోతే ఇక్కడ అమ్మిన వెంటనే మీరు ఆబ్వియస్లీ మీరు హోల్డ్ చేయలేరు దీన్ని. సో అదే రోజు మార్కెట్ లోకి ఆపోజిట్ అంటే కొంటున్నారు.
సో బై 19th Feb. 19th Feb అంటే స్పాట్ రేట్ వాడాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డిసైడ్ అవుతారు. On 19th Feb, the customer approached the bank and request for eligibility revealing interbank rate. ఇది ఇంటర్బ్యాంక్ రేట్. ఇది మీకు గుర్తుంటే ఇంటర్బ్యాంక్ రేట్ అన్నప్పుడు నేను కస్టమర్ అయిపోతాను, అవతల బ్యాంకర్ అయిపోతాడు. సో నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి బై చేయాలి. నేను బై చేయాలంటే ఆ బ్యాంకర్ అమ్మాలి. ఇటువైపు కస్టమర్తో అయితే నేనే బ్యాంకర్. నేను బై చేయాలంటే బిడ్ రేట్ అప్లై చేసేవాడిని కస్టమర్తో అయితే. బట్ బ్యాంకర్తో వచ్చేసరికి నేను కొనాలి అంటే ఇంకొక బ్యాంకర్ అమ్మాలి. వాడు అమ్మే రేట్ ఇస్ 46.58. సో అందుకని ఇక్కడ అప్లై అయ్యేది 46.58. ఇది ఫస్ట్ ఓకేనా? ఆ 46.58 క్లారిటీ ఓకే కదా, విచ్ ఇస్ బేసికలీ కస్టమర్ వైపు అయి ఉంటే కనుక బిడ్ రేటే వాడేవాళ్ళం బైకి. కానీ ఇది మార్కెట్తో కాబట్టి మీరు అవతల పార్టీ అవుతారు. దట్ పార్టీ విల్ బికమ్ బ్యాంకర్. ఇది ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కస్టమర్తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు యు ఆర్ ద మార్కెట్ మేకర్. సో మీరు డీలర్ అన్నప్పుడు యూ విల్ డిసైడ్ ద ప్రైసెస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్, బట్ యూ విల్ డిసైడ్ ద ప్రైసెస్. సో యూ విల్ ఆల్వేస్ గెయిన్ అన్నప్పుడు యూ విల్ బై ఎట్ చీపర్ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ బిడ్ ప్రైస్ అండ్ యూ విల్ సెల్ ఎట్ ఆస్క్ ప్రైస్. సో కస్టమర్తో డీల్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ ద మార్కెట్ మేకర్. కాబట్టి ఇప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర మీరు కొనాలనుకోండి, $85.87 ఆస్క్ రేట్ ఉంటే కస్టమర్ దగ్గర కొనాలంటే $1కి మీరు 85 పే చేస్తారు, అంటే చీపర్ పే చేస్తారు, 87 పే చేయరు. అదే కస్టమర్ దగ్గరికి అమ్మాలంటే $1కి 87 రూపీస్ అడుగుతారు, అంటే మీరు రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. బికాజ్ యు ఆర్ ద మార్కెట్ మేకర్, యూ విల్ గెయిన్. సో మీరు కొనేదేమో 85కి, అమ్మేది 87కి, యువర్ స్ప్రెడ్ విల్ బి 2 రూపీస్. ఇది మీ ప్రాఫిట్. ఇది కస్టమర్తో డీల్ చేస్తే. బట్ మీరు మార్కెట్తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ ఆర్ డీలర్, మీరు ఇంకొక డీలర్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఇంకో డీలర్ని అప్రోచ్ అవుతున్నాడో వాడు మార్కెట్ మేకర్. ఇక్కడ మీరు కాదు, ఇక్కడ మీరు మార్కెట్ మేకర్, బట్ అక్కడ వాడు మార్కెట్ మేకర్. అంటే మీరు కస్టమర్ అయిపోతారు. ఈవెన్ దో మీరు బ్యాంకర్ అయినా, ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇంటర్ బ్యాంక్ మార్కెట్లో మీరు కస్టమర్ అయిపోతారు. ఎప్పుడైతే మీరు కస్టమర్ అయిపోయారో మీరు కొనాలి అంటే వాడు అమ్మాలి, వాడు మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. సో అందుకని వాడు అమ్మాలి కాబట్టి ఆస్క్ రేట్ అప్లై అవుతుంది, ఈవెన్ దో మీరు కొనాలని. ఇక్కడ మీరు కొంటున్నప్పుడు మీరు మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు, సో మీరు ఇక్కడ బిడ్ రేట్ అప్లై అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ కొంటున్నప్పుడు మీరు కస్టమర్ అయిపోయారు, సో అవతల వాడు డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. బ్యాంకర్ వేరేవాడు, మీరు కస్టమర్. సో బ్యాంకర్కి ఆస్క్ రేట్ అప్లై అవుతుంది మీకు. ఆబ్వియస్లీ మీరు సెల్ చేయాలంటే బ్యాంకర్ కొనాలి, సో ఇది బిడ్ రేట్ అప్లై అవుతుంది. సో అందుకని కస్టమర్ వైపు సెల్ చేయాలంటే మీకు ఆస్క్ రేటే అప్లై అవుతుంది. బట్ మార్కెట్లో మీరు సెల్ చేయాలంటే మీ రోల్ మారిపోయింది, సో అందుకని మీకు బిడ్ రేట్ అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇదేమన్నా? ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే మీ రేట్ అప్లికేషన్ మారిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్తో డీల్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మార్కెట్తో డీల్ చేస్తున్నారో మీరు కస్టమర్ లాంటి వాళ్ళు. సో మీరు కొనాలంటే అవతల బ్యాంక్ అమ్మాలి. సో అవతల బ్యాంక్ అమ్మే రేట్ ఇస్ ఆస్క్ రేట్ 46.58. బట్ ఇక్కడితో అయిపోలేదు. ఇదే 19th February మీరు ఈ ఒరిజినల్ కవర్ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంటే సెల్ ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇది బై ఉంది, బైక్ ఆపోజిట్ సెల్ ఎంటర్ అవ్వాలి. 28th March ఎందుకంటే ఇది కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో 28th March అంటే ఇది ఫ్యూచర్, ఇది మార్చ్ రేట్. ఎంతకు ఎంటర్ అవుతారంటే మీరు సెల్ చేస్తున్నారు అంటే బ్యాంక్ బై చేయాలి. బ్యాంక్ బై చేసేది 46.355. సో 46.355 ఈ రేట్కి ఎంటర్ అవుతారు. సో అగైన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇప్పుడు నేను 2 కట్టాలి. ఒకటి ఇంట్రెస్ట్, ఇంకోటి స్వాప్ లాస్. సో ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నేను చూసేది నాకు ఇన్ఫ్లో ఉందా, అవుట్ఫ్లో ఉందా. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఆల్వేస్ బి, ఇది రాయక్కర్లేదు, మీరు ఎగ్జామ్లో రాయకండి, ఆన్ సేమ్ డే ట్రాన్సాక్షన్. సేమ్ డే ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ డే ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ 19th Feb. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ 19th Feb, 28th March. సో ఇది స్వాప్ లాస్. ఇది
ఎప్పుడు ఇలాగే వస్తుంది. సో మీరు అది గుర్తుపెట్టుకుంటారో లాజిక్ అనుకుంటారో. స్వాప్ లాస్ 0.225. యా, అది కడదాం, మేబీ అది కరెక్ట్ అవ్వాలి. సో సెల్ ఎంతకి ఎంటర్ అయ్యారు? 46.67, బై ఎట్ 46.58. మీరు అమ్ముతే డబ్బులు వస్తాయి, కొంటే డబ్బులు పోతున్నాయి, అంటే నెట్ ఇన్ఫ్లో ఉంది. ఎప్పుడైతే నెట్ ఇన్ఫ్లో ఉందో మీరు క్యాష్ ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు, మీ క్యాష్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది యాజ్ అ బ్యాంకర్. సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ టు కస్టమర్ అంటే సింపుల్ గా ఇది కస్టమర్ మనీ మీ దగ్గర డిపాజిట్ అయి ఉన్నట్టు. ఇది రూపీస్ కదా, 0.09 రూపీస్ ఇన్ఫ్లో, నెట్ ఇన్ఫ్లో ఇది పర్ డాలర్. మీ పొజిషన్ ఇస్ బేసికలీ $7,000. సో అందుకని మీ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ టు కస్టమర్ ఈక్వల్ టు $7,000 ఇంటూ 0.09 ఇంటూ అవుట్ఫ్లో మీద అయితే 16% కస్టమర్ నుంచి తీసుకుంటారు, మీరు ఎప్పుడు ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఇన్ఫ్లో మీద అయితే 12% ఇస్తారు వాడికి. సో ఇంటూ 12% ఇంటూ ఒరిజినల్ గా 19th ఫిబ్రవరికి అయిపోవాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్ ఇది, బట్ 28th మార్చ్కి, ఒరిజినల్ గా 28th మార్చ్కి అయిపోవాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్ ఇది, బట్ 19th ఫిబ్రవరికి 1 month ముందు వచ్చేసాడు. సో వాడు 1 month ఛార్జ్ చేస్తారు మీరు 1/12. ఆర్ డేస్ లో మీరు కట్టుకుంటే మేడ్ ఆన్ మంత్స్ బేసిస్ దాన్ ఆన్ డే బేసిస్. ఇక్కడ వాడే చెప్పాడు బేర్ ఆన్ మంత్స్ బేసిస్ అని. సో 1/12. సో మేబీ ఇది 9 అంటే 63 రావాలేమో. సో 6.31% అంటే 0.63 6.3 రెండిట్లేదు ఒకటి. క్యాలిక్యులేటర్ మీద 7,000 ఇంటూ 0.09 ఇంటూ 12% ఇంటూ 1/12. 0.63 6.3 6.3 రైట్. 6.3 ఇది మీ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్. ఇది కస్టమర్ కి మీరు పే చేయాలి. ఓకే, బికాస్ మీకు నెట్ ఇన్ఫ్లో ఉంది, అంటే మీ దగ్గర క్యాష్ బ్యాలెన్స్ పెరిగింది. అది 1 month పాటు మీకు అడ్వాంటేజ్. ఆ 1 month కి వాడికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు. దెన్ స్వాప్ లాస్. స్వాప్ లాస్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఈ 2 transactions అన్న, ఆ గ్రీన్ వన్ అండ్ సమ్ ఆరెంజ్ ఆర్ ఎల్లో వన్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ స్వాప్ లాస్ లో మీరు కొంటున్న రేట్ ఎంత? బై ఎట్ 46.58 and sell at 46.355. So net is 0.225. Buying rate ఎక్కువ ఉంది, selling rate 0.225. రైట్. సో 0.225 ఇది పర్ డాలర్. ఆబ్వియస్లీ ఎన్ని డాలర్స్ ఉన్నాయి? 7,000. సో స్వాప్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7,000 ఇంటూ 0.225. సో అరౌండ్ 1,400 అంటే 1,575 1475 1,575 రైట్. సో 1,575 రూపీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బ్యాంకర్కి అయ్యే ఖర్చు కానీ లేకపోతే నెట్ మొత్తం ఎంత అంటే, కస్టమర్ దగ్గర మీరు కస్టమర్కి సేల్ చేశారు డాలర్స్. సో $7,000 ఎట్ సేల్ ఆఫ్ $7,000 ఎట్ 46.67 46.67. సో ఇప్పుడు రూపీస్ ఇన్ని రావాలి కదా, ఒకసారి మల్టిప్లై చేసి 7,000 ఇంటూ 46.67 అంతగా అమ్మారంటే బ్యాంక్ అన్ని రూపీస్ వస్తాయి. సో 46.67 ఇంటూ 7,000 ఎన్ని రూపీస్ వచ్చాయి? డాలర్ అమ్మారు, రూపీ వచ్చి ఉంటుంది మీకు 326,690. ఇన్ని రూపీస్ వచ్చి ఉంటాయి. కాకుండా స్వాప్ లాస్ మీకు అయింది, కస్టమర్ దగ్గర రికవర్ చేస్తారు. సో 1,575 వాడిని ఇమ్మంటారు. కాకుండా వాడికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు, 6.3 రూపీస్ పే చేస్తారు. ఈ పై రెండు యాడ్ చేసి -6.3 చేయండి. అంతేనా? స్వాప్ లాస్ మైనస్ కదా? కాదు కాదు,
స్వాప్ లాస్ మైనస్ కాదు. స్వాప్ లాస్ అంటే బ్యాంక్ కైనా లాస్ కస్టమర్ నుంచి రికవర్ చేస్తుంది. మీరు తొందరగా రావడం వల్ల నాకైన లాస్ అది. నాకైన లాస్ బ్యాంక్కి లాస్ అయిందంటే కస్టమర్ నుంచి రికవర్ చేస్తున్నాడు ఆ లాస్ని. సో స్వాప్ లాస్ మైనస్ కాదు, అది నా ఇన్కమ్. అది స్వాప్ లాస్ ఈజ్ రికవరీ. ఓకేనా? సో ఫైన్. మేబీ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో మీ దాంట్లో ఉంటుంది, నెంబర్ ఎంతో నేను చెప్పలేను కానీ మీ ఇచ్చిన ఫార్ ఎగ్జామ్స్ లో ఉంటుంది. ఇది ఆన్సర్ చూడకండి. నెట్ అవుట్ఫ్లో అయితే వాడి కస్టమర్కి పే చేయాలి, ఇన్ఫ్లో అయితే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీరు చేస్తే రేపు ఆన్సర్ కంపేర్ చేయొచ్చు, సో దట్ మీకు వచ్చిందా లేదా లాజికల్లీ. ఇది ఎర్లీ డెలివరీ. ఓకే, సో అది అవుతే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో మిగతా ఎగ్జామ్ లో లేదు ఇది, బట్ మిగతా చూద్దాం ఎప్పుడైనా తీసుకో. ఓకే, సో రేపు హోంవర్క్ ట్రై చేయండి. ఇది రేపు కలుద్దాం. రేపు మేబీ ఒక ఆప్షన్స్ మీద ఒక సమ్ ఒకటిను, అండ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో ఈ రీసెంట్ ఎగ్జామ్ లో లేదు కానీ పాత ఎగ్జామ్ లో ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో సమ్ ఉంది, క్యాన్సిలేషన్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ, అది ఒకటి చేద్దాం. అండ్ ఎక్స్పోజర్స్ మీద ఒక సమ్ ఏదైనా ఉంటే చేద్దాం. అండ్ ట్రయాంగులర్ ఆర్బిట్రాజ్ మీద ఇందులో సమ్ ఉన్నట్టుంది, అదొకటి చేద్దాం. ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే, డన్. సో ఇది హోంవర్క్ చేయండి, మర్చిపోకండి, సో దట్ రేపు కంపేర్ చేద్దాం. మీ దాంట్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ 19th ఆర్ 1st January 2019 గ్లోబల్ లిమిటెడ్. ఒకసారి వెతిక చేయండి. ఓకే, డన్. 2 days నోట్స్. ఓకే అండి, నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్, రేపు కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.